Okay, hello everyone out there watching us today. Inspire Zone Magazine, as always, have bring a great personality today for you. Birhan Tut is with us, like we always do. But before we start the interview formally, Inspire Zone Magazine looks forward that you are going to subscribe our YouTube channel, that is Inspire Zone Magazine, और Instagram पर जो हमारे व्यूवर्स हमें देखना चाहते हैं, इंस्पायर जोन मैगजीन इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं. तो सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी, ताकि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट इंटरव्यूज लाइन अप कर सकें, लेकर आ सकें इन फ्यूचर एज वेल. सो टुडे finally we have Birhan Tut with us, and Gulsen is with us as well. She will be taking us through this interview and will be helping us interpret and understand what Birhan says. And for our viewers जो उर्दू समझते हैं, जो हिंदी समझते हैं, because we have viewers from India and Pakistan, Bangladesh as well. So for everyone, there is something here in this session of Inspire Zone Magazine. Hello, how are you, Birhan? Marhaba, assalamu alaikum. Merhaba. Merhaba Birhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Sağ olun. So Birhan, it was something that you always wanted. Tell us about your early life, your schooling, your education. How did you get into the field of acting? Nasıl siz bu oyunculuk meslekine girdiniz? Sizin nerede okudunuz? Nasıl bu mesleke girdiniz? Ben bu mesleğe çok küçük yaşlarda başladım. Tiyatroyla başladım. Sonrasında televizyon dizilerinde oynamaya başladım. Yaklaşık bir 11 yıl önce ilk televizyon dizimde oynadım. İsterseniz buraya kadar çekelim. I started this very young in my life, and I started first studying stage acting. Theatro it's called in Turkey, and then I moved to TV 11 years ago. Okay, that's great. तो सबसे पहले बिरहान स्कूलिंग के थ्रू ही वो थिएटर करने शुरू हो गए थे, उसके बाद फिर फिल्म्स और ड्रामास. That's great. So Birhan, if not an actor, what would Birhan be then? Birhan Bey, çok güzel bu sizin hani tiyatrodan başladığınız şey, ama eğer siz oyuncu olmasaydınız acaba ne olurdunuz? Ben oyuncu olmasaydım Türkçe öğretmeni olurdum, dil öğretmeni. If I wasn't an actor, I would have been a Turkish language teacher. Oh, that's great. So आपको अच्छा Turkish language. So that's your aim as well. If you would not have been an actor, that's great. So you are associated with language and things like that. That's great. So siz çok dil konusunda çok şeysiniz yani. Çok güzel bir şey yani. Oyuncu olmasaydınız öğretmen olurdunuz o zaman. Evet. Dilimi çok seviyorum. Yani Türkçe dili çok önemli bir dil, kıymetli bir dil. O yüzden bunu öğretmek isterdim. I love my language. I think Turkish language is very valuable language, and because of my love for it, that's why I wanted to be a teacher. Oh, that's great. And you are a part of the performing art where you use this language in your dialogue delivery. We all love your dialogue delivery. So you have been working for so long, dramas, films and everything. What are the projects you are working right now? O çok güzel. Siz şimdi dilinizi bu sizin artistlik yolunda çok kullanacaksınız. Şimdi bu meslekte siz ne yapacaksınız, ne yaptırmak istiyorsunuz? Şu anda hangi projede olduğum? Evet. Mu? Evet. Evet, şu anda TRT'nin Mahrem dizisinde oynuyorum. Şu an onun çekimleri devam ediyor. Dün gece de setten geldim, hatta çok geç saatte. Evet. Şu an bu proje üzerine çalışıyoruz.
Bir önceki projemde Takibe Takip isimli projeydi. Onu da çok yakın bir arkadaşım, Tayfun, en yakın arkadaşımdır. O getirmişti bana. Onun projesiydi. Onu yapmıştık. Şu anda da Mahrem projesini yapıyoruz. Evet. Birhan Bey, söylediniz arkadaşınız ismi ne? Tayfun mu? Tayfun, evet. Typhon. Yes, I am actually working, currently working on a project called, a series called Mahram. I even came back last night very late from the set. And also, I worked on another series called Taqib Taqib, which is following up the following up. It means, if I literally translate it, or chasing the chase. It depends on the subject, actually. Like if it is a court subject, it is like chasing or following up with the case, or following up with the follow-up. That's the name of it in Turkish, or chasing the chase if it is action series. We don't know about it yet, so that's the translation of it. So I was done with that, and I'm working with Mahram right now. Okay, that is great. So he's been working on different projects right now. For our Pakistani and Indian viewers, Birhan इस वक्त जो है मरहम और chasing the chase एक उनकी Netflix पर सीरीज है, उसमें काम कर रहे हैं, और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स इस वक्त आ रहे हैं, which is great. इंस्पायर्स मैगजीन इसी तरह के जो सेलिब्रिटीज हैं उनको आपकी पास लेकर आता है ताकि आप उनके बारे में जान सकें, so you can know more about your favorite personalities. Then moving on to the films, Birhan have done so many films as well. So Birhan, tell us about the film experience. It's a different genre altogether. It's a different platform altogether, a more bigger screen. Birhan Bey, biz siz çok şeylerde gördük sizi. Ama şimdi film endüstrisinde, siz filmde neler yaptınız? Biliyorum sen birkaç filmde çıktın ama film projeleriniz nedir? Filmde ne yapıyorsunuz? Sinema yani. Sinema, dizi değil sinema. Efendim? Dizi değil, sinema. Dizi değil, sinema, film. Evet. Sinema ile ilgili birkaç çalışmam var. Yani daha çok bugüne kadar dizi yaptım. Ama önümüzdeki süreçte sinema ile ilgili de çalışmalarım var. Kendi yazdığım bir sinema filmi var. Umuyorum ki onu çekeceğim en kısa sürede. Ve görüştüğüm birkaç sinema projesi var. Şu anda değerlendiriyoruz Filiz'le birlikte. With the movies, with the filming, I have done so many. I was in so many movies before, and I am thinking of having a movie which I wrote it myself. I'm trying to produce that, and at the same time, there is other projects that I want to be a part of it in the coming future. ये तो बहुत अच्छी बात है. बिरहान जो है वो लिखते भी हैं. He's a writer as well. He writes his own films, dialogues, and he wants to produce these films now, which sounds great. Even here in Pakistan, Birhan, people love Turkish drama, Turkish content. The Ertugrul is a recent hit in Pakistan. So, what are your plans to visit Pakistan? Birhan Bey, siz bu çok güzel şeydir. Kendi filminizi yazıp ve kendi filminizi yapmak. Pakistan'da, excuse me, which series you mentioned? What was the name of it? You mentioned something in which is famous in Pakistan. What was it? Didn't you mention something? Hello?
Artugul, yeah, Artugul. Artugal, Artugal. Kurlus Usman, these are also hit here in Pakistan. Evet, Pakistan'da şimdi çok meşhur, sizi biliyorlar orada. Bir diziniz var, Artugul. Onu söylüyor. Diyor orada çok meşhurdur. Siz ne düşünüyorsunuz Pakistan aleyhinde? Pakistan'da bizim dizilerimizin sevildiğini biliyorum. Yes, Ben de yaptığım dizilerden ötürü Pakistan'dan çok güzel tepkiler alıyorum geçmişte. Diriliş Ertuğrul güzel bir proje, güzel bir dizi. Bana da oradan bir rol gelmişti ama müsait olamadığım için kabul edememiştim. Çünkü başka bir proje üzerine çalışıyordum. Ama Diriliş Ertuğrul'un sevildiğini biliyorum. Diriliş Ertuğrul büyük bir proje. I am actually receiving a lot of praising, a lot of good things from Pakistan. I know the Pakistanis, they like my roles, and they like the series I am in. Actually, I was about to be in Dirilish Ertuğrul series, but I was busy that time. I couldn't participate, but I know Ertuğrul series is very famous in Pakistan. Yes, the Grill series is very famous in Pakistan, and people here in Pakistan, they love Turkish stars, Turkish drama serial stars, and Turkish film stars. So, Birhan, you have a great following here. Moving on, have you ever tried Pakistani food, biryani or something else? Evet Birhan Bey, gerçekten Pakistan'da çok Türk dizilerini çok seviyorlar. Türk oyuncuları da çok seviyorlar. Ben sana bir sorum var. Pakistan yemeğini hiç dinlediniz mi? Yediniz mi Pakistan yemeklerini? Biryani dedi. Biryani. Biryani'yi biliyorum. Çünkü burada da çok turistik bir yer olan Sultanahmet'te bir Pakistan restoranı var. Yes. Ramazan... Evet, Okay. çevir. Tamam. Yes, you mentioned biryani. I really like it. There is in a touristic place, a very famous touristic place in Istanbul. It's called Sultan Ahmed. There is a Pakistani restaurant over there. Bir Ramazan ayında iftarda çok geç kalmıştım eve ve bir restorana girip iftar yapmak için çıktım. Rastgele bir restorana girdim. Orası Pakistan restoranıymış ve orada biryani ile iftar yapmıştım. Sevmiştim de, çok lezzetli. One of these days of Ramadan, I was late to go home, and I was in that area. So I rushed in a restaurant. So then I realized it was a Pakistani restaurant. The food was really delicious. That's great. And we all love biryani. हम सबको बिरयानी बहुत पसंद है. तो बिरहान को भी बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है. तो पाकिस्तानी जो बिरयानी है वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है. Birhan, you have a great voice, and I was waiting for this part of the interview so anxiously. Can you please sing something for the viewers out there? Birhan Bey, sizde güzel bir ses var. Ben biliyorum. Onun için ben sizden bir istediğim var. Belki de bir şarkı söylersiniz. Bizim izleyenler sizi dinleseler o zaman. Tabii ki seve seve söylerim. Çok yoğun çalıştığım için sesim hep yorgun oluyor boş olduğum günlerde. Ama sizin için kendimi zorlayacağım şu an. Yes, happily I can do that.
And because I have been working late and hard, little bit it's affecting my voice, but for you, I'm gonna do it. I will sing. That's great. That's great. Go ahead. Tamam. Tamam, başlıyorum. Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı, her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkım. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkım. So I'm alone here clapping. That's so beautiful. That's so beautiful. You have a great voice. And I know you are very tired. And I thank you especially for this part of the interview, Birhan. Birhan Bey, ben biliyorum sen çok yorgunsun ama ben seni çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdin. Hiç önemli. Ben çok teşekkür ederim. I am the one who will thank you. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया बिरहान. बिरहान ने हमारे लिए गाना गाया. बहुत अच्छी आवाज है बिरहान की. And you know, as I always tell, Inspire Zone magazine brings out this type of content for our viewers watching us all over the world. तो एक दफा फिर से इंस्पायर जोन मैगजीन का जो यूट्यूब पेज है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसके अलावा इंस्पायर जोन मैगजीन is also on Instagram, so you need to go there and follow us on Instagram as well. Gulseen, can you ask Birhan to ask the fans out there to like Inspire Zone magazine Facebook page, its YouTube page, and the channel and Instagram as well. Give us a shout out, please. Evet Birhan Bey, Inspire magazini her yerde olacak. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta her yerde olacak. Siz de sizin takipçileriniz, sizin hayranlarınıza söyleyin yani Inspire'ı şey etseler, görseler, baksalar, sevseler. Tabii ki ben zaten takip ediyorum. Paylaşımlarımla da destek vereceğim. Merakla takip ediyorum gelecekte neler yapacağınızı da. Seve seve. Sure, with my pleasure. I am actually a part of your magazine, and I always follow up to see what other projects you guys are doing, and I definitely will do that with my fans. That's great. And with that, Birhan, what is your final words for the fans out there watching you right now? What's your message, you know, for someone who wants to do something? You are a successful person. You are pursuing your career in acting as well. So what's your experience? Share your experience of life with the fans out there. Birhan Bey, siz o kadar başarılı bir insan oyuncu olduğunuz için sizin mesajınız nedir? Yeni oyuncu onlar öyle oyuncu olmak isteyenlere yoksa da sizin hayranlarına nedir mesajınız hayatta? Bu kadar hayatta siz kazandınız yani tecrübeli insansınız yani. Estağfurullah öncelikle. Çok teşekkür ederim söyledikleriniz için. Sadece çok çalışsınlar. Kendilerini çok sevsinler ve çok çalışsınlar. I appreciate what you're saying about me.
And I really want to say that everybody who try hard and work hard and love themselves, love their ability, will succeed. बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है. बट इट कैन नॉट गेट बेटर. मेहनत करें, कोशिश करें, एक चीज के पीछे लग जाएं. अगर आपको वो अचीव करनी है तो उसको जरूर अचीव करें. और मेहनत जो है वो ही हर चीज की जो है उसके पीछे जो मेहनत होगी वो ही आपको डिसाइड करेगी कि आप कितना आगे जाते हैं और कितना ज्यादा आप उसमें सक्सीड करते हैं. जस्ट ग्रेट. सो इंस्पायर जोन मैगजीन, बिफोर वी साइन ऑफ कंप्लीटली, Gulseen, thank him once again from our side, from Inspire Zone Magazine, because he took out time for us and he was very late at shoot. He slept late, obviously. So say thank you to him, please. Bir daha Birhan Bey, biz size çok teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Biliyoruz sen çok yorgunsun. Geç geldiğine rağmen bize bu fırsatı verdin. Biz çok müteşekkiriz bu iş için. Ben çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz. I am the one who thanks you, and whenever you want me, I'm ready. Okay, that's great. Marhaba, marhaba. Assalamu alaikum. Thank you for giving us time. Inspire Zone Magazine session is almost at the end. I would just like to tell a few things about Inspire Zone Magazine because we are planning great interviews from all over the world. We did some Turkish content, and now we will be moving towards more of the Middle East. And then surprisingly, it's a very good surprise that we are almost, going to interview some Hollywood personalities as well. So stay tuned to Inspire Zone Magazine, like our Instagram page, follow us on Twitter and Facebook and all the social media we are on, and also subscribe our channel, Inspire Zone Magazine. So once again, thank you everyone for being part of this interview session. Thank you. Office. Thank you. Thanks. Hoşça kal.